abakulira abavubuka mu Catholic Diocese of Masaka n'erya paatiri n'erya mwana n'erya muli mutuukirivu. Era kitaffe tukwebaza ekirabo ky'obulamu, tukwebaza ekirabo kya pulezidenti waffe, tukwebaza ekirabo ky'abaminisitazi baffe, ebibale musobozesa kutulambulako mu kitundu ky'e Masaka n'enkulaakulana gy'aleese. Tukusaba omutukuumire lwa Kristo Mukama waffe. Amin. N'erya paatiri n'erya mwana n'erya muli mutuukirivu. Tukwebaza Ayi Katonda waffe olw'okutukuuma nga tuli balamu okuva ku nkya. Tukwebaza olw'ekiseera kye tumaze wano nga tulidde omwagalwa waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Tukwebaza olw'ebirungi byonna by'akoze mu ggwanga lino. Tukwebaza olw'ekisa ky'omuwadde. Tukwegayiridde Ayi Katonda tujjuze omukisa gwo obutalina buyinike mu byonna ebikoleddwa mu kifo kino biweese bulungi ekitiibwa. Tusabira pulezidenti waffe, tusabira vice pulezidenti, tusabira ssaabaminisita, tusabira abaminisitazi bonna abali wano, tusabira ba RDCs. Tukwegayiridde Ayi Katonda tujjuze omukisa gwo gwe wasuubiza. Bino byonna tubireese gy'oli nga tukwebaza era nga tukwegayirira nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. N'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gukke ku mwagalo waffe pulezidenti, gubeere ku bantu bonna abali wano, gutukuume nga gutwetooloola, guleme tuvaako kaakano emirembe n'emirembe. Amin. Nze Reverend Kanoni, West Buganda Diocese. Nze Bishop Edward Nyanja wa Kalema Transforming Ministries ekyotera kwagala nnyo President. Sheikh Muhammad Wasa Makadde, Disitikazi Bukomansimbi. Mukama wange President, njagala bannamasabu bonna twegatte wamu twandize omukulembeze w'eggwanga mukwano gwaffe ennyo Yoweri Kaguta Museveni. Mwongereemu amaanyi kulire, mwebale nnyo. Mukama wange njagala okutegeeza nti omukulu Prime Minister yawumula w'ekitiibwa Kintu Musoke tuli naye wano era yoyo gw'otannalabako kubanga abalala wabalabyeko dda. Njagala okutegeeza ssebo President nti abantu bano tubakuumidde wano bulungi kubanga gy'obadde babadde bamanyi nti oli ku mulimu gwa Masaka era gwa bannamasaka ng'osisinkanye banneekolera gyange abamusigansimbi abava mu Masaka. President tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tubadde wano Mukama wange baminisita ne boogera eri abantu bano, era minisita ow'ebyamazzi Honorable Aisha Sekindi ayogedde amazzi President ne gavumenti bye muwadde ekitundu kino ekya Greater Masaka. Mukama wange tweyanziza nnyo. Minisita ow'ebyobulimi n'obulunzi ayogedde enteekateeka yonna ey'okulima ebinazi, ey'okwongera ku bungi bw'emmwanyi, ey'okulunda ebyennyanja, ebintu byonna abyogedde Mukama wange by'otegekedde Masaka. Ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ekitiibwa Minisita Jeno Katumba Wamala ayogedde enguudo nga bwe zikoleddwa mu ggwanga lyonna
n'ayogera ne ku nguudo ezikoleddwa mu kitundu kya Gweta Masaka n'ezo ezigenda okukolebwa. Ate ku Lusebo, Your Excellency, wabadde omukonyeeko byonna abitutuusizaako era ebibuuzo byemmanyi byoyagala okuva mu bantu ebimu oba oli awo bikendeddeko. Njagala n'ebigambo ebyo bwe tusiibye naye tukwebaza nnyo kubanga otuwadde ekyemisana ky'amaanyi nnyo wano ne tulya bulungi nnyo, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kamange bamemba ba Parliament sijja kubanjula, muyimirireeko omukulu w'abalabe kyokka, muyimirireeko bamemba ba Parliament abaliwo. Sijja kubanjula obudde bugenzi. N'ebigambo ebyo nsaba Evelyn, Honorable Anita, if you can tell us the agenda of this meeting, and then we'll continue with the President. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Vice President of the Republic of Uganda, the Prime Minister, the Deputy Secretary General, all the ministers present, all the members of Parliament, Governor Masaka, Chirikitia! Your Excellency, because of time, we are not going to give long speeches, but I just wanted to inform the country, because we have been watched live on NBS, that what we are doing here is not a political rally. Under your guidance, you guided us to come and have a wealth creation tour in Masaka. Mr. President, we did start in Acholi. We went to West Nile. From West Nile, we went to Obongi, which is Madi sub-region. Today, we are in Masaka. I wanted to take this opportunity to thank Honorable Kasolo for the job well done mobilizing the people of Masaka. Mr. President, our next training will be Karamoja. Because of time, Kasolo had organized us to do the exhibition, but Your Excellency, as you always guided, we will take the names of all the exhibitors and submit to your office. Your Excellency, I really want to sincerely thank the people of Masaka for coming in big numbers to listen to your message. Mr. President, this meeting is your meeting. However, the young people, the Babuka, Masaka, Simon Songa, Nenga the Bagana Kubamashawa, Pataku Bamasonga somewhere, Obago Mase, Yokerene, Nebakabo. Mr. President, they are there. Ababuka Masaka, Kainadi, those they will all present after you have addressed and given them the message that you have prepared for the people of Masaka. Without any further ado, Mr. President, allow me request the Prime Minister of the Republic of Uganda to invite the Vice President to invite you, sir. Right Honorable Prime Minister, Oweekitiibwa President, nsobola okukakwata. Oweekitiibwa President
waffe wa Uganda omulungi, Madam Vice President, namwe mwenna abali wano mu bitiibwa olw'obudde, Oweekitiibwa President kantwale omukisa guno okusiima ku lw'abantu b'e Buddu bonna olw'okukkiriza n'ojja ojja osomese abantu ku nkola eriwo kati, era abantu b'e Masaka basiima. Nze mbadde wano emirundi mingi era njagala okusaba nti olw'obudde okkirize mpite Vice President kuba ffe twayogedde dda n'abantu bano. Vice President ajja akuyite kubanga gw'oyina ensonga enkulu lwaki ozze wano. Bannamasaka baagala obudde naawe, ebyaffe twabyogedde dda. Madam Vice President, allow me to invite you to invite His Excellency the President. Your Excellency, General H.E Museveni, the President of the Republic of Uganda, the Right Honorable Robin Anabanja, the Prime Minister of Uganda, Your Excellency, Edward Kiwanuka II, the Vice President Emeritus of Uganda, Right Honorable Kintu Musoke, the former Prime Minister of Uganda, the Secretary General of NRM and all NRM leaders, the cultural leaders, the religious leaders, ministers, members of parliament, and all local government leaders, and all the people of Greater Masaka. Mbalamusiza mwena abantu be Greater Masaka. Tweyansiza okututwaniriza a Greater Masaka. I call upon all of you, the people of Greater Masaka, to support the wealth creation program which His Excellency the President has come to speak to us about. Your Excellency, in the interest of time, let me just summarize by saying, webale okuja noyogera n'abantu babulijo era jangu wesimbewo 2026. Your Excellency, I invite you to speak to the people of Greater Masaka. The floor is yours now, Your Excellency.
Masaka muli mutya? Abe Masaka mbalamusiza mwenna. Excellency Vice President, Right Honorable Prime Minister, Excellency Vice President Secondly, Vice President Emeritus, Right Honorable Kintumsoke, Prime Minister Emeritus, all the other leaders, all the wananchi of Masaka, mbalamusiza mwenna. Nga bwe mmanyi Oluganda lwogera bulungi, naye okusinga lwogera bulungi ku makya. Essaawa bwe zituuka nga zino, amanda ate gagwamu. Ate kubanga nsonga gye tuliko nsonga nkulu, saagala kusubwa ensonga zonna bwe mba nnyonnyola. N'olwekyo munzikirize nkozesa akatogo, nkozesa Oluzungu, naye amanda bwe ganaddamu ngenda kudda mu Luganda. We are here ab'emizindaalo bongere ku mumpulireyo. You have the microphone now? Huh? Omwami Sempija yandibadde antafutira use the microphone. Were he expressed? Sempija azze ku muzindaalo katutanduke. I am here in the region with the ministers and the vice president and the prime minister. President Yaliwano, as the vice president, the prime minister, the ministers. But we are talking about an old issue. The issue we are talking about, I started working on it
I could say in 1960 or 59 even. This was lack of household incomes in many parts of Uganda, in spite of the richness of the soil and the potential good base of the society. Ensonga yali abantu okubanga tibalina mugagga mu nsawo baavu naye ng'ate ensi yaffe gye balimu erina obugagga obw'ekitalo era n'obusobozi obulala bungi n'ettaka eddungi n'ebirala ebisobozesa ebisobozesa okugaggawala. Our work started in the Ankole area, where there was very good land. People had cows, had banana plantations, but they were all for the stomach only, for consumption, for home consumption. Then you find they don't have money. And because they had no money, they were staying in bad houses. And the children were not going to school because the education was for paying that time. And yet, the money was not too much. Like in Barra High School, we were paying 420 shillings a year. And 20 was for caution money. If you break something in the school, then they cut from the 20. Now, by selling one oxen, a mature oxen, you would get about 500 shillings. So the 2 years in Barra High School of junior secondary 1, junior secondary 2, you just needed 2 bulls. High. But people couldn't go to school because of that. So therefore, as we progressed through the school systems, we came to learn about what's happening in other parts of the world. What happened in Europe, what happened in America, what happened in Japan. And then we were saying, why can't what is in those countries also be here? And that's why we really what we were talking about. Here we had a few families who were a bit all right. Families of some chiefs. And then after independence, you had a few politicians. But the rest of the families were living in a bad situation, yet they had the potential.
mu Uganda bali mu mbeera mbi tewakubadde ng'ensi gye balimu ejjudde. So that's why we started talking of what we would call now bonna bagagawale. Yensonga lwaki musiteera twatuuka okwongera kati tetwongera kati tusa ebbanga lino ekya bonna bagagawale. Our view was that all our people could get from bad life, lack of money, to good life. That's why some people started calling us communists. Bagambanga nti mutabani wa Kaguta afuuse mu communist kubanga agamba nti abantu bonna basooka okwenkana, basooka okubeera obulungi. Bo ne bagamba nti mu bulamu waliwo abampi waliwo abawanvu, n'olwekyo bano abaana bye bagamba they are not realistic. So ne bagamba nti ono mutabani wa Kaguta ne badde babweri tebamanyi Katonda yatonda ng'abantu bonna tenkana, mulimu abampi mulimu abawanvu, kati nebyenfuna tikisoboka yonna tebayinza kwenkana, bano balimba mulimu. And that's why they were calling us communists. N'olwekyo mu ndowooza yaabwe bone bakitwala mu ngeri y'entolo, bano baali bakomunisiti. Now we started sensitizing the people. In our area there, the main problem was two problems. First of all, nomadism, not staying in one place, but even when they stay in one place, they didn't know how to make money from especially agriculture. Even the ones who are settled did not know how to make money from Now, we started these campaigns in the 60s. We were interrupted by Amin and we went to fight. But when we came back in 1986, we resumed. And when we made the analysis, we found that it could be in that area we could change their lives by combining production of bananas, production of coffee, production of tea in some areas, but also doing dairy farming. Emwanyi, chai, to rear cows for dairy. And we started the experiment in 1989 by bringing a few coolers for the milk. And by 1995, the effort had succeeded and people were getting money. In the cattle corridor and in other parts of Ankole area. That's why those who are old enough would remember that in 1995 I started a countrywide tour talking about Okulembeka, Okubadirira, and so on.
Yes. Now, but when you are preaching transformation, you are like the parable of the sower in the Bible. Umuntu yagenda kusiga. Some of the seeds fell on the rock and didn't germinate. Others fell on the thorns and grew badly. But some fell on fertile soil and produced and multiplied. Now, I don't know here where I will get the witnesses of the two efforts. Where I started in Ankole, abamurkora abari anyuma zahiroria noria ho murkora harho mwe obera ho nyuma zya ari nkayo ninga batahirawo burora bari anyuma burora rinkai ninga jizeresha rayata uno mchara lyao twagala abalina obujulizi nti kaweefube okusomesa abantu okuva mu kubundabunda mu kusengukasenguka kaweefube oli mukazi ow'amakamo kale gambe bye nanyendo ow'amate g'okugemura okugemura abantu nibaingi tinkwenda ngu situreho ori kugemura noha siturikwenda baingi abako abantu ori kugemura no iwe oryo kale nogemura utazinge tugambire utazi okugemura 200. Okay. Oli ori kugemura beno yabanza amadini agiri yasibide oite migomba chairman wa NRM Gomboro ingwemaza abokuba kuwegireho okufurafuka abantu basama abantu bakora abantu bari sente zamate abantu bari gokoro no gemura utazinga hiyo 200. This one ono atunda liters bibiri buri runaku buri lita negura zinga hati nabonye wikirwa amateganje ingatondera mutabu yamayi ikunda kiri 10 kale so kale wabere atum mwala Mr. President, kuwa de mbuto nungi kuwa de muteka omuntu tuira ampate nawato wobuye na tungamu yoni tebesa bana mukaga gambe zo rukutasereka ko ndatia ninyoni ndunda makamo amateka de nkabarta makunyana tunyariki 10 ndama 13 nzibora mama kamo orutunda ritewe yamataka kutosa wana tunda chambabde batunda kaga yoni tunda ekumina omkwezi no tunga zinga omkwezi tunda milioni 2 kaga kare wabale
Kale over. Katenkuru kandi President owazibwa mlindugwa ulije mwabazungagire mu kamata 50 ekikita zotoche ilizoba litwale tano mate asante litwala abiri umutoche mundana milioni Umkwezi. Umkwezi. Kale. Now these three people, one is selling 200 liters a day. Abantu bano abasatu bemulidde omu kubo atunda lita z'amata 2 olunaku. That is 200,000 shillings a day. That is 2 million in 10 days. That means 6 million in a month. And that means more than 70 million in a year. This is somebody who was getting zero. They had started saying how they're educating children and how they have built better houses. The other one with 5 acres, but with bananas and with zero grazing, told us he was earning 4 million a month. Oli munafewa kataka katono ikatalo ayinamu ente ndono wa zero grazing ayinamu amatoke yafuna milioni yokwezi. And that's about 50 million a year. Now the lady said that for her she has got 40 liters or something like that. And but she's selling yogurt, not fresh milk. And yogurt is at 2,000 shillings a liter, so 30 liters times 2,000 is what? 60,000. That's a day. In 10 days, 600,000. A month, that is about 2.4. So if you go in that whole cattle corridor, this is the story now. They no longer stay in grass huts. They have solar power. They know how to okulembeka amazi kasolya. And then have internal clean water inside the house. So we have succeeded there. Now, when I started preaching in 1995, to spread this initial pilot project, apparently, like the SOA, I've been having some people who listen to the message. And responded. And I must tell you that I was very happy with Masaka this time when I came. Because even from the air, I could see that many people have responded.
era ne bwoba oyita waggulu mu bbanga mu Masaka kati olaba nti abakkiriza okusiga ensigo awagimu ku ttaka eggimu abantu bazzeemu bakkiriza ne bakola ekituufu era ennimiro nziraba. But going back a bit, in the 1996 manifesto of the NRM, we proposed the 4 acres model. naye nga bakatono emabega mukaaga mu manifesto yaffe y'NRM twateeka essira ku nsonga y'abantu abalina obutaka obutono. Average yali yayiika 4 tetwayita 4-acre model. And then we said, if you have got 4 acres, put 1 acre under coffee. Twagamba nti mu manifesto eyo tikati bwoba olina yiika 4 girako yiika emu ogiteekeko emmwanyi. The second acre you put fruits. Yiika eyokubiri giteekeko ebibala yembe, nanasi, etunda. The third one put pasture for zero grazing cattle. Yiika eyokusatu teekako limako essubi omuddo ogulaalisa ente ya zero. 4th acre put the food crop for the family. Yiika eyokuna teekako emmere eyokulya eyawaka. Then in the backyard do poultry. Era wano wotadde emmere eyokulya eyawaka kuba ozimba amaka kati emabega w'enju tuteekayo ekiyumba ky'enku. Then you can even put pigs if you are not a Muslim. Oba toli musiraamu tuteekayo ekiyumba ky'embizi. And if you are near the swamps, you can do fish farming. Ate bw'obanga oliraanye ekisenyi oba ekisaalu tulunda ebyennyanja teekayo ekidiba ky'ebyennyanja. So this was our formula for the people with small pieces of land, kati eyo yali endowooza ku bantu abalina obutaka obutono, which we put in the manifesto of 1996. era gye twateeka mu manifesto mu nteekateeka y'NRM gye tuyita manifesto eyali eya 96. But as usual, many of the people don't concentrate on things which are useful. They just do superficial politics. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Just noise. Naye nga mumanyi abantu bangi tebateeka ssira ku bintu ebirimu amakulu. Babira bya bufuzi ebyokuwogaana. Now but fortunately here in Masaka, I have seen that many people listened to our message apparently. Naye ekisanyusa ennyo wano e Masaka kimaze okulabika nti abantu bangi baawuliriza omulanga gwaffe era kisanyusa nnyo. Yesterday, and when I come for a visit like this, I come to see on the ground a sample. Ate bwe mbanzize mu kukyalanga kuno kwenzize mba njagala okulaba oba neetegereza nzigeera neetegereza kyeki ekiri mu bantu wansi. That's why I insist nengamba nti mundageko omuntu akyusiza embeera ye mu maka ge. Njagala kulabako, saagala kuwulira, saagala kusoma mpapula, njagala kulaba endimiro. So yesterday I visited a place called Kakunyu. You the Baganda, you call it Kakunyu, but for me I call it Kakunyu. Now, Kakunyu Kakunyu means a place where there is a mikunyu. A mikunyu are a type of eringe mituba, na yesi mituba, a subspecies. Okay. Okay. So, mujeta a mikunyu. Yes. So I visited Kakunyu and I found there a wonderful group.
First of all, apparently many of them are educated young people. Kisanyusa. Ono musajja tamanyi nti manyi Luganda. Because when you say ekewunyisa, you make it as if it is it shouldn't happen. Yeah, no. But in fact, I am happy that it is happening. That's true. One of them is a professor in Busitema University. Called what? Kaketo. It's called Kaketo. Now, these are 401 members of a cooperative. And they have grown coffee in 120 acres. Intercropping with bananas. Now they are earning 8 million shillings per acre from the coffee. And then if you add the bananas, they get more than 10 million per acre. So they are a very good example. And they got seedlings from Operation Wealth Creation. For the initial 40 acres. Now from there, I came to a place called, again in Iwachiganda, where you say Chesiga. But me, I say Chesiga. Chesiga. Okwesiga. Okay. Olaba bagana n'abanyankole bofanagana. Very good. So now this person there has got 40 acres, I think 20 of coffee and 20 of enanasi. But for him, he's getting 12 million from 1 acre for coffee. Why is he getting 12 million? Apart from getting seedlings from Operation Wealth Creation, he also got a solar-powered water pump from the government, from the Ministry of Agriculture. Of Agriculture. So I think because of the spraying, he's now getting 12 million, while the other ones are still getting 8. Now, but he has gone further. I don't know who gave him the idea. He has gone further and gone from our practice of putting 450 coffee seedlings per acre. For him, he's now putting 1,000 something.
okusimba yiika y'emmwanyi ng'otaddemu emiti 45 ye mu yiika kati ateekamu emiti 10 n'okusingako. And because of that, he's earning more than 20 million per acre. Ye bwe yakoze ekyo mu yiika y'emmwanyi n'ateekamu emiti 10 n'okusingawo kakati afuna miliyoni ezisukka mu 2 miliyoni 2 n'okusobamu okuva mu yiika emu ey'emmwanyi. Now you can see if he's getting 20 million from 20 acres, that is almost 400 million shillings a year. N'olwekyo bw'abanga afuna miliyoni 2 mu yiika emu bwe ziwera miliyoni bwe ziwera yiika 2 olwo amaze okuyingira miliyoni 4. So here in Masaka Chesiga, you are getting somebody who can earn 400 million from just the n'olwekyo wano e Masaka kirungi nnyo okulaba nga tufunye omuntu yiika 2 gaali miliyoni 4. Now, from there, I went to a group in China Mukaka, which was organized by Mzee Sekandi. Bwe nakuddaawo n'engenda n'ekyalira ekibiina of the youth. ekyabavubuka kyategekebwa Mzee Sekandi. They are 2,500. Abaana abo bali 2,500. And they have got coffee farms, Chinomu, individual. Naye nga buli omu ayina ennimiro ye, buli omu ku abo ayina ennimiro ye mu lulwe ey'emmwanyi. But they dehusk together. Naye bwe bajja okusunsula bakikolera wamu. They dehusk and grade together. Bajja ne basunsula era ne bakuŋŋonta emmwanyi zaabwe wamu ne baziteeka mu miramwa. And sell together. But also they have now added roasting and grinding and packaging. Bongeddeko ku ebyo okusiika emmwanyi zaabwe n'okuzikuba okuzifuula kaawa. These are the people I saw physically yesterday. Abantu bano nabeerabiddeko n'amaaso gange eggulo. But when I was flying in the air, I could see that there were many coffee chambers in the whole area. And also when I was driving on the ground, I could see almost all homes were drying the coffee well on tarpaulins. Nobody was putting coffee in the soil. Era nalabye emmwanyi abazibanoze ate nga bazaanika na ku matundubaali. I only saw one near Chana Mukaka who had put it in the soil. Nalabyeyo omuntu omu yekka eyabadde ayanise emmwanyi mu ttaka. So I really congratulate the people of Masaka. Olwekyo njagala okusanyukira ennyo okusiima abantu banna Masaka. And if I can have 2 bajulizi, kubanga fa bajulizi batuyamba. If you can have 3 or so bajulizi who can come and share testimony, kubanga naliko omulokole fa abalokole tukozesa nnyo obujulizi. Basebo ne bannyabo bwabaawo abalimi mu kintu ekyo nga bazasengeka atubuulirako nga bayinza otuwa obujulizi. Kubanga bwe muleeta baleke, you boy, I am the one who called them. Twagala babiri oba basatu. Omukyala oyo muleke. Omukyala muleke. Bw'aba alina omukyala alabika nga ali ku nsonga eno. Muleke ajje. Okay. Munyambe okusomesa abantu. Kubanga ffe abalokole ogamba nti nali mwonoonyi nali ki Katonda yamponya. Ekyo kizimba abalala. Baleke wewe wacha watu.
Hello, we watch it. We put a guard, watch out. ate Katonda akola nga bw'ayagala. Omwami ono yabadde baradisi bamulonze nga tulina omukyalira naye. Kale kayogere. Naye Katonda olaba bw'amuliisi. Neyanzira nnyo banaye. Nze ndi musajja mulimi wa mwanyi. Naye nga Oweekitiibwa Pulezidenti yasooka kuvuga bodaboda. Era Katonda yaleeta Museveni n'aleeta Ssempijja mu minisitule y'ebyobulimi yeyanzija ku bodaboda kabuusu nangamba jangu ogenda olime emmwanyi. Oweekitiibwa Pulezidenti minisita Ssempijja yatuwa emmwanyi mu ggombolola y'ebikasa era nkubiriza buli muvubuka yenna ali ku bodaboda ogwo si mulimo. Mujje tulime emmwanyi bugagga. Kale obujulizi bwo walima kyenkanawa ate ofuna kyenkanawa. Oweekitiibwa Pulezidenti kati natandika ne yiika 5 kati nina yiika 20. Okay, ofuna otya buli yiika? Buli yiika nfuna mu sizoni nagibala nga nfunamu miliyoni 8. Season ate season ziri 2 omwaka. Omwaka kale tubale zirina kuba miliyoni 15. Omusajja omugaga mumulabye. Oli mugaga w'ebigasa. Kati miliyoni 15 buli yiika ze miliyoni 15 yiikazi 10 miliyoni 3 yiikazi 2. Omusajja w'ebigasa oyo kati bamuje kulinya bamuyite millionaire. Oweekitiibwa Pulezidenti kituufu ndi millionaire kuba kati n'emmotoka ngula mpya. Very good. Kale genda otuule. Oweekitiibwa kati nina ne police station 2 eza Uganda nga nzizimbe mu ssente za mmwanyi. Kale. Neyanza nnyo neyanza. Genda otuule muzee. Genda otuule. Erinnya nze Kakande John nga nsinziira Kyannamukaaka wabadde ku kyuma era ekyuma ekyo ssebo kye wakyaddeko Oweekitiibwa Vice President yatuyamba okuteekateeka mu nkola ya mindset change ekampiringisa ndi omu ku change agent era ssebo nze okubamobiliza aba Greater Masaka NRM abasazeewo tuveeyo tugambe abantu nti ekiriwo si kuvuma gavumenti wabula kukwatagana nayo tufune ebirungi eri Pulezidenti Museveni. Sebo ndi mulimi wa mmwanyi olwava ekampiringisa mu 2017 ku nkola eya koyika gye watuleetera ekampiringisa mu ttendekero ly'ebyobulimi banzijako ekifu nayina ettaka naye nga simanyi likozesa. Kaakati bwe natandika nentuuka nenjigiriza abantu beewaffe naye ne bannema neŋŋamba nze kaŋŋende ssebo n'ensimba yiika 8 ez'emmwanyi era 2017 bw'oba okibala kati gy'emyaka 5 emiramba naye omwaka oguwedde mu yiika 7 buli yiika nagifunyeemu miliyoni 7 ate nga zikyali nto. Nsuubira nti gye bujja naye kino Oweekitiibwa Pulezidenti sirina bwengenda kituusiza walala ebigimusa ssebo biri ku bbeeyi nene ate nga twagala kulima nnyo tusaba okusalireko taata oba tusalireko netwagala ssebo letufuna erimu si ddungi ate nga tuliguze ku bbeeyi nene twandibadde tufuna nnyo Pulezidenti. Tugenda kubitunulamu ebyo. Muzeeyi nsaba obeerewo tetukyali naawe. Kati owulidde omuvubuka amanya erinnya nze John Kakande nva mu NRM Greater Masaka Mobilizers Cooperative Society. Kale muli bameka? Mu Cooperative Society yaffe ya ssebo Oweekitiibwa President buli district tulina bamemba 10 kati abo be bamemba 1000 era tusimbudde the t-shirt z'olaba tuliko ssebo. Thank you.
bamemba 10,000 naye nga buli kyalo tulinako era bamemba 10,000 buli kyalo era webali wali nsaba bakuwulire bonna banaku batamasaka sebo webali bazze tweyanziza tusaba buyambi mu koperativu yaffe sebo kyotuwa kyonna taata tujja kubeerawo ate tuli naawe. Genda otuule Oweekitiibwa Pulezidenti, nze nva mu Lwengo Town Council Embiriizi. Ekyange kijja kwawukanako kubanga nze ndi mulimi. Naye ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti, enteekateeka zo ebiseera ebisinga tezituuka ku bantu be zigwanidde okutuukako. Kati ekyokulabirako paaliisi mmodo okugendera ku kyalo gyenva ssente bakikulira kitambula ne kigenda mukyala we n'afuna omwana we n'abalala abamuwulirizaamu. Oweekitiibwa Pulezidenti, natandika okulonda akalulu mu CA naye neerwanyeeko n'ennima obumwanyi z'obula zibalibwa ku 3,500 buli muti, ate ne batuwa obumwanyi nga buto. Baani bwerwanalwanako obumu ne bukala abaziga bassebo abalimisa. Ekirala ekyokubiri Pulezidenti, twatambula mu mbeera enzibu nerwanako nesobola n'ogula akamotoka akantambuza. Kati emwanyi olina yiika zimeka? Emwanyi ssebo nina yiika 1.5 naye zeetaagamu ekigimusa, amazzi ndi wakati mu kyalo mbulamu amaanyi. Abakulembeze bw'oyogera ku nsobi abaliwo nga babaka ba paalamenti n'abalala gwe ng'otuulirwa. Era ssebo bw'oba oyagala Pulezidenti n'obanga toyagala mubaka olwo tali wenaaleemu. Gyendi tewaliyo opozisoni. Ekibiina ky'okulembera ssebo balwana bokka na bokka. Ssebo by'ebigambo byange. Ekirala kye mbadde nsaba Pulezidenti Oweekitiibwa, sisobola kufukamira. Akamotoka kange natambula nkaddaabirize byalema era kali kusikula. Kale wandika simu y'omuzee, andika simu ya huyu mzee. Neyanziza mukama wange ssebo Oweekitiibwa owangaale ssebo omona akuwala mpanga yennaakwe anakulolanga afe. Neyanziza mukadde wange. Ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti, omona amanya gange bamputa David Vanilla naye ebyobuzaale bamputa David ku Lubaiza. Ndi mu ggombolola y'ekyana Mukaka mu luka lw'Ezzimwe. Era ssebo n'abadde omu ku wabadde ogenda okulambula naye simanyi kiki ekyansudde. Ndi musajja mulimi ate nga sirima mwanyi zokka. Ndi n'emwanyi ndina eka ziri 11 naye nga buli mwaka nkungulamu obukadde 12,000. Buli eka ofunamu mmeka? Buli eka ziri 11 nteera kufunamu miliyoni 10,000. Miliyoni 10,000. Kale ekirala ndima kokowa, ndina omusiri gwa kokowa gulimu emiti 5,000 naye nga buli mwezi nfunamu obukadde 2. That is 20 omwaka obukadde 24. Era ndi mulimi wa vanilla n'erinnyo oluwulira David Vanilla. Mu mwaka gw'2022 nawangula kw'empaka za vanilla za Uganda yonna n'engula olwaleero ze nkyagirina. Nkulaakulanyiza abantu bangi mu magombolola gonna mu disitulikiti zonna era buli awali ekiroowa kya vanilla nze namugye mukono nimuleeta mu bitundu bino byonna. Kale wabale ku Lubaiza, kale wabale. Kaakati ssebo kyenkusaba kiri kimu, nanyenda mu kwevugira mwaka evu okulonja ku kyani kibazi. Kale yavuga oli Nyankole.
Ntendo rekaterwa kananga katapire rita na bampanjira nyegongo na rita mweba chesha manachua santa maukaze na ruwa mjere. Zero katemba kamtatemba na suma kamtasuma mezi na ngamira kamchirengi. Musebe no katere mundu hata ya rutua ya gumanejere rutua enyawe ya direti nyingi kwa kuta mwene musebe nyumbani kutera kuzama. Hati yotinge kweka Museveni, nikweka muzavuro kazavura yuanda wa diretero kusi. Ntura nyetenda kundu kureba yakwe yeje buko cyanje abo kwa baje mu masho gawe tubarwa mu masho gawe ngarosha nambone nejani ngende tsenga ikoze zeruhu tani kusaba president itoye choma okay ndeni ndahira Museveni you give your inamba yawe cherezo lyo ko ne Ahmad Serwadda kansala Ahmad Serwadda mutawuni kanso ina mutenga tukyalombale waati sebo ndino obulumi bwa mirundi ng'esatu twabadde bakwogerako wano olunaku lw'eggulo nga tukutegeeza disitulikiti endala basoma buwumbi nga bakulakulanyiza ku paisi modo ogeza Sembabule Gwengo Yantonde ewaffe abakola ku sente za paisi modo benjagala obalabeko wano batubuulire gye ziri ababukoma nsimbi benjagala abazirina kale ekyo kimaze ekyokubiri okubale banonda nga nvuze kansala nali memwani nasooka nazimba ebiti 14 ziri mu myaka ng'ebiri nenyongera nazimba 5 gyemiti 93 netandika ne batuyita nempita abantu abalambula ennimiro yange abalimisa b'egombola ne batuusa ku bwa disitulikiti ne bansuubiza amazzi kituufu bansaba miliyoni 6 kuba batwalako empita eyo ne tulambula abantu bowadde ebyuma pulezidenti nensaba mboomu ku bannamukisa abayinza okufuna amazzi ago kati ofuna otya muyikazo emmwanyi ezo ku luutu eno lwenanoze n'akanogeddeyo 40 muzasooka emiti 4 zitandika butandisisebo ekirala njagala nkugambe mazima tulina tawuni kanso 4 mu disitulikiti ya Bukomansimbi tulina amagombolola 5 tulina bakansala 17 nga tulina n'emmeeya nga wa muvumenti 14 ba muvumenti lwaki tetuba na nkizo ne tusaba okunoonya okola engudo nga tetulina sente sebo pulezidenti tuteere sente mu tawuni kanso yaffe naffe tukole engudo bye twasuubiza abantu bituukirire ebigambo byange sebo bijakugira bingi ndekera akasumuko kati ababukoma nsimbi abakola ku PDM mujje mutugambe sente ziriddawa ekitiibwa pulezidenti nsanyuse nnyo kubanga nkulabako mu kino ekitundu kubanga nze ensonga yange erabika nkulu nnyo kuba nkunoonyereza ndowooza emyaka nga 8 nga ngezaako okulaba nga nkunoonya sobola okubanga kuno bantutuuseko nkunyonnyola obulumi bwempitamu ne bwensiza empitamu naye nga nfiira Bukoma disitulikiti naye nga zisobodde kuyambibwa yadde omulundi n'ogumu nze ndi mulekwa jjajjange yakuziŋŋaana mu kino ekifo kyennyini mu 1997 lwali lunaku lw'abakyala nga ne mwami Sempijja waali ng'ali mu kubbibwako ekibanja kye n'otusindikira ow'ekitiibwa Wandera Kazibwe najja n'akitusasulira buto n'akitujjira ku muntu omubbi n'olwaleero bakansumbuyira kati emyaka 8 kale jango buli lunaku n'ennyumba yange nga bagimenya jango ondekere esimu yo Excellent Yoweri Kaguta Museveni oye tata wange nkwagala nnyo erinnya Najjuma Zahabu waliwo ne mwala wange Nakakande ow'ekyana mukaaka mulabye kweri
yali mutonotono naye kati yagagawala nimwerabira ndabye ekikazi ekinene bwe kiti nakakande naawe jangu wano ojja otunyonyole ebyenanasi nakakande oba wooli Najuma Zamu, Vice Chairperson wa Lwengo Sub-County, Vice Chairperson wa Constituency Lwengo Ndagwe Mwoga Operator Salon. Agoberera enkola ya Tata President ate nga nkwagala nnyo. Taata omulungi nga sinnatuuka ku kyenkola mukuwagira ennyo banjokyera ennyumba yange. Embeera ani opposed mu NRM sivuganyizibwa. Wobonaawo Lwengo Sub-County. Lwengwe, okay. Nva mu kalulu nsanga ennyumba yange eweddewo naye nga nsabakako taata kubanga sivuganyizibwa muwalawo byenkola nagenda ku byenkola taata wange akubuli ekiri Lwengo nga bwendi Vice Chairperson wa Lwengo Sub-County nyina essanyu lingi okulaba nga Mbiriizi Town tufuna kolansi naye Lwengo ewali abalunzi baffe ewali tekiniko gye watuwa taata ey'ekitiibwa lwaki tewatuuse kolansi kubanga mukulembeze wate nga nkwakalanye taata nsula bweru waŋŋamba bandeete njagala ontwale sina gyendaga taata olwaleero luno taata ŋŋenda naawe taata sina gyendaga abonamba okundeeta sibalaba bagenda kukuleeta jangu obawo esimu yo kale ab'ebukoma nsimbi mbaleke njagala bewozeko. Oweekitiibwa Pulezidenti, nze ndi ssentebe wa NRM wa Bukoma Nsimbi District, nze Shafiki Manje mutabani we. Ekisooka asooke njogere ku byenkoze. Ndi mulimi wa mmwanyi nange naye okusooka njagala kusaba mukama wange bw'oba oyiseeko mu bitundu ebirala bakola puroguramu batuyambe banoonyenga nnyo ku bantu abaliko obulemu balambule kuba balina bye bakola ate gwe wabajja emabega kati bw'otabalabako ne bakuwa essuubi nti nabo basituka kibi ekyo kituufu. Kakati nze ndi mulimi wa mmwanyi nina eka 50. Very good. Mu eka 50 nsobola okugyamu miliyoni omwaka kubanga sizoni y'ogwomukaaga eba y'amaanyi ate sizoni y'ogw'okumi-n'ebiri nenafuwamu naye omwaka nsobola okunoga miliyoni eziri mu 5 kaakati ate onoga meka ensawo zenoga no sente noga miliyoni 5 muliro omugaga kakati ekirala era sebezo sente nzikwata nenziteeka mu bantu b'ebukoma nsimbi nga seesika nzigabira ddala kubanga bo batujja gye twali era nze mbagaze engabaza mu Pulezidenti Museveni. Kati ekirala ndi mulimi wa byennyanja omuluzi w'ebyennyanja ku eka emu bw'aba ategese bulungi omwaka asobola okugyamu wakati wa miliyoni 8 n'akawumbi kamu. Era nze ebyennyanja byange byennunda mbitwala Kongo. Era nyina ne ttiimu y'abaluzi b'ebyennyanja nene naye ekizibu kye tusanga ng'abaluzi b'ebyennyanja batuguza obwennyanja ku ssente nnyingi. Akennyanja okagula ku kilo siringi 3.5 ate abamu balemererwa kati bagula obwennyanja ate emmere kibeera kizibu. So ate ng'ebyennyanja bikekkereza tetwonoona butonde ate okolera watono. Ekirala Pulezidenti nina ettendekero ly'emikono era maze emyaka 17 ntendesa abantu bangi. Ettendekero lyange liyitibwa Excel Vocational Training Center liri Kalule. Mpezaamu abayizi abali mu 4,000 nga mbatendeka ku diploma ne certificate. Kino kye kizibu kyange ng'omuntu wa Bukoma Nsimbi ssentebe. Esooka nyinawo omukyala wano bamita Fatuma Ojera bakutte Jambiya ne batema ebitooke bye byonna ebukoma Nsimbi baani ababitemisebo wekitiibwa Pulezidenti babamanyi. Poliisi oyo omukyala aliruddawo Ojera Fatuma Ojera ye Vice Chairperson wa Women Council ku district. Fatuma Ojera wekitiibwa Pulezidenti
okumanya bajozi balina mu kusimba mwanyi mu bitooke bo babisaayi alabirira abaserikale bange bano abaserikale tebawulira ndimi zaffe. Tell them not to block people I have called. Kakati sebo kyensembyayo Fatuma Ojera muwache huyo. Ojeba Fatuma sebo president kyensembyayo tulina ekizibu e Budda era mbadde ajana nnyo okufuna abantu b'e Budda ebyalo bisatu biriko abantu 1,000 omusajja ali omu ali mu kubagoba nasituka nengera nsingana minisita Samayanja kale chairman ne Ojera mugende esimu yamwe mugiweereza abantu bange wano. Yesebo kale wewe kale mukama wange ne yansiza mudeno Owekitiibwa President nze muwala wonna Kalema Alieti era bwontunuulira nzijukira ndi omu mu be wasuubiza 2015 n'okwasa afande Nakalema n'etankolangako nkusaba taata kale Nakalema ogambye Nakalema naawe oba Nakalema banakalema naye wankwasa Nakalema munnange naye teyanfaako 2015 oba banakalema tebakwatagana ate nze nkole ntya kale jangu Nakalema yediraki mpologoma kati nze wente genda kuyamba Sebo wekitiibwa President waffe Yoweri Kaguta Museveni tukwaniriza nnyo abantu bamala abo bamala mutuule abantu bangi mutuule ekyo kimala. Sebo tukwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino eky'e Masaka omununuzi waffe webale nnyo webalire ddala okununula eggwanga lino ate n'otatusuulira n'ojjanga oyitaayitayo n'ojjanga oyongeramu abantu b'amaanyi okubasomesa n'enkulaakulana n'ebyobulimi. Sebo wekitiibwa Pulezidenti nze musajjawo eyakusanga eri mu nnyende yaleeta ebibala eby'emiyembe agenda kundaba embiriizi lw'emboosa kansala kakati ate ekirala Sebo Pulezidenti kati ebibala biri bitya ebibala Sebo nabadde mbitereezezza ojjo ndabiko naye bikola bitya bibala miyembe yes buliika ofunamu mmeka omwaka buli ndiika zaawamu ziriika 12 naye omwaka bwe guba tigutusaze tufuna $45,000,000 buli ekibiina ky'abavubuka ekikamu omulimu zona awamu tufunayo $45,000 buliika ofuna mmeka kwegamba za ngatte ziri wamu Sebo wekitiibwa Pulezidenti njagala kumanya ebibala ebyo jangu bakuwandiike Sebo era ne luli wampita Sebo nekano sijja kalekayo webale nnyo okutuweereza mukyala Namujusi Donozia mukyala mulungi nnyo omuwandiisa Sebo Pulezidenti Namuju tumwagala nnyo akoze nnyo mu lwengo Sebo kangendeepeyo ennamba nakalaboko gye kali Pulezidenti oba onookatwala ewaka ewange ngaleseeyo ngenda kaku abaziina basandika kuba naye kanjogere mu Luganda kubanga tuli Buganda wano nasandika kuba ndiwo ndi mwisukulu wa Bende Bugiri ndiwo abakarokano na Biseko ndiwo wawo na ukatera onesimu wanyoheza Nakalema kuva COVID ya yanga owanyunika iliyo takuli kati mukama wange Sebo wekitiibwa Pulezidenti nebaza nzomu yali asiba obukoyo bara nga ntambula nga emyaka egyensembusa gisinga emyaka gyange amatongo gange gasinga emyaka gyange naye kakati omwaka oguwedde maze okulima yiika 15 ez'emwanyi nunda omwaka oguwedde gamba olunyankole osoboolera eki gamba olunyankole omwaka oguwedde nkatunga $243 nkekiwagambire buli muntu ashemere kutaasa $2 mbona karenzeho nazo muri ashatu very good $443 mbona ruhangani kusiima nyewe kabonabona
nseka mbona bonsa ninyongo atoira wana omukyaka bange ddadde bansigaye nkakora na Victor Bwana na Rutemba na Kinywa Matunda ninge nakoze na bino musoboyitire sebo n'obutalina ekitaka kuleba nina obusinjo kwampa obusinjo abogonkana insurente mukono hariho obwantera nkenda kaba banyaho miliyoni 10 sente zenti 19 nandakaba naragaho naburabuza najwarente rabusi nekanzu kale ijo bahereza hariho kiziba kiriyo wanje kandi kugambira hariho umwana umushenda Burhani Kiza ahambire byari 10 bingahi torize nawe myaka 30 ijo akina kufurira abantu 12 hayi ijo bahereza simu yawe iyo bare munongo nyambe kale namba ni kuratari na nifa kawoya kubitakiru kale baza tereza nifa kawoya minisa wetiyone munongo kale iroko simu yawe kusasira tuli mu bali mituteli mu bayimbi naye kubanga oli muwala kankuleke oyogere. Oweekitiibwa Pulezidenti, amanya agange bampita Fred Kalema, nva mu ggombolola y'Ekaliyo lya Ntonde District. Nzize kuba bujulizi. Mwe mutuule abantu bangi, muli bangi tugenda kumala. Nzize kuba bujulizi olw'okuyigirizaako amaka ge nazaalibwamu twali tulunda nte nga Nyankole. Twali tulina ente 2 mu kiraalo naye ng'olunaku tukama lita 3. Ezo lita 3 ze twanywangako ye yabanga emmere. Owanyininka lya Ntonde nkazaalibwa kino kakonkeeka yange oli mukaalo hati. Okay. So oluvannyuma lw'okuyigiriza nga bw'oza otugamba olw'omulamwa gwe watuwa twayigirizibwa ku nte ze twalina Nyankole ne tutunda ne tugula enzungu obudde obwo Nyankole yalireka bibwa lita 1 enzungu ne tuzirunda twazireeta zikabibwa lita 5-6 naye Oweekitiibwa Pulezidenti wenkugambira nti oluvannyuma lw'emyaka 10 nze nga ayimiridde wano n'obujulizi ejja bukola ne kuva ku district headquarters nkama ente nina ente 10 mu faamu eyange nkama ente 30 ente 5 ze zikola ku family affairs n'ebirala byonna ente 25 buli nte ekabibwa lita 20 oluvannyuma lw'okuzikyusakyusa nga nzireetera ennume nga nzibiikira kati nkama lita 2 nkama lita 5 olunaku omwezi nsobola okukwata miliyoni 15 omwezi kale bwe gawera naye mba nga sikyasobola kugeetundira nga nze nga gampitiriddeko ne twekuŋŋaanya tukola Kabula Farmers Cooperative Society olunaku ekuŋŋaanya lita 7,000 tugitunda mu Amosidaali 3 tugitunda mu Paala kati bw'otuuka erya Ntonde abagagga b'erya Ntonde bonna amayumba n'emmotoka lw'amata ge twafuna olw'okuyigirizaako. Kale nakakande okusooka nakakande ageze mbadde sisobola kumutegeera. Oweekitiibwa kati enanasi ziri zitya? Taata wange ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu 27 wankyalirako mu maka gange. Yes. Akati taata tuli mu 2023 Oweekitiibwa Pulezidenti wampa Modern Village wandongereza Mwabenge nga ndi mwangu nnyo wakanga ntuula ku ttaka naye taata nkwebaza okumpa Modern Village kubanga nsobodde okujja abantu mu bwangu era ssebo mukama wange nga seebyankuza nkusaba ekibalo kyange
n'ekyabantu bo nkusaba ojje onkyali ngenda kujja naye kati muyika ofuna meka muyika emu twali tusimba omutwalo 10 ogw'ennaana naye kati ettaka lyafunda waliwo abapangisa kati tuteekamu emitwalo 2 olw'okuba tupangisa nga gigula siringi 2 va ku byogula naye zofuna zefuna omwaka nga muyika okumala emyaka 2 kubanga tezikulira wamu funamu miliyoni 11 musaamusinga myaka 2 kale nakakande jangu bakuwandiike wano manja miliyoni 325 n'ekitundu taata ozibanja wani wapa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana 2012 wapika mu Kasana nga okulonkinga oluguudo lw'e-Kasana ne tugenda ffenna mu nnyonyi paka Ntebe nakwebaza nnyo era namusigirinyangako taata kaakati ne tutuuka abantu 3 wali ggwe madamu Natyowe nange ne nsaba okunyongera ku biroko by'ennaana nsobole okuwa ettendawendo lyange tebakuwanga sente ze nakusuubiza tebazipanga taata jene baleke nenda okutuukayo bakebere mu kompyuta nga bali bantaddemu nenzirika taata bakuteeka mu kompyuta songa kati taata nagabako miliyoni 1.6 n'ekitundu naye njagala balansi miliyoni 8 mu sausingi abavubuka katukwatagana na wange wanziye walusewo kale nakakande nakakande ageze emyaka 10 n'etyo mbadde sobola kumutegeera ageze. His Excellency. My name is Catherine Kusasira. Mama Kamina Nachi! Omuchi! Museveni Nachi! Mama Kamina Nachi! Akalulu kamusai kaliwa. His Excellency Kwebaza. Olokubantu wampula Presidential Advisor. Mukama wange. Neyanziza nnyo neyanzege. Nina abavubuka abo emitwalo 3 gyempadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanza nnyo neyanzege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kukuleeta. His Excellency. Omugomukaaga wakati awo. Kale Catherine, kale. His Excellency. Bw'oli mugagga leka abantu abampi ekino ekiwala kigagga mukireke. Okay, so now abantu bonna waliwo kineerabidde olwaleero kubanga emirimu mingi gintawaanya naye mbadde njagala okubalekera essimu ya ofisi yange abalwanyisa obuli bw'enguzi naye neerabidde naye ngenda kufuna essimu eyo bagiteeke ku radio buli muntu yenna alina kyalaba ekikyamu akube essimu eyo n'olwekyo abo bonna abalina okwemulugunya essimu eyo tugenda kugiteeka ku radios
nti buli alina ekimuluma akube ku ssimu eno essaawa yonna essaawa 24 ekiro misana naye olwaleero neerabidde. So let me conclude my point about wealth creation. Kakati mukkirize omukulu amalirize okwogera kwe ku nsonga y'okufuna obugagga. Here, no, ab'ebukoma nsimbi esente ziri ludda wa? Your Excellency, Mr. Jenny Francis Kagai, RDC wa Bukoma Nsindi, Your Excellency wakatuweereza akawundi kamu ne miliyoni 956 era twalonkinga puroguramu eyo. Waliwo abaali batayagala tugilonkinge naye ne tugilonkinga bulungi n'abakulembeze nga mwami Sewaba ne disitulikiti yonna awamu. Ndi wano ne Paawo ne program coordinator wa PGM. Kakati mu kulonkinga twatestinga tulabe ku bantu 20 nga balimu miliyoni 19. Tulabe oba bagenze ku sisitimu nga bwe watugamba nti omuntu yenna tumuteeke ku sisitimu okusobola okulaba nti abantu bali abagwa mu bitundu 39 ku 100 abakolera olubuto kale nga bo tebannabakwata ku ssente okusobola okulaba nti nno beebo begini be tulina. Twakizuula nga bwe baali bakolekitinga data mwalimu abantu abali bagadde okuyingira mu sisitimu eyo era ne tukontakitinga minisitule ya ICT ne tusitopinga ku bantu abo be twalonkingirako era ku kawumbi kamu ne miliyoni 956 twasipendingako kawo basipendingako emiliyoni 19 zokka. Kati sakozi zonna zirina sente zaazo kubanga era nga bw'okimanyi Your Excellency sente disitulikiti terina wezikwatirako wabula sente ziva ku minisitule direct nezigenda ku sakozi z'abantu. Kati esente zikyaliwo temunazikwatako? Tetunazikwatako Your Excellency. Okay. Minisitule ya ICT etuweereza abakugu tusobole okufunira ddala bali abantu be b'oyagala. Kale. Now, omukyalo owayero agamba ki? Muleke owayero. Omukyalo owayero. Oliya. Ono. Omukyalo wa Gomesi. Wa Gomesi yeka. No. Muddeyo. Abange tweyise bulungi. Omukyalo wa yero yeka yaba yogera. Tweyise bulungi. Leka kumukurra lakini mugambe addeyo. Don't pull her. Let her go. Abange tweyise bulungi mutuyambe. President Museveni waali mujja mulaba ebbanga lyonna era ajja kukomawo mukakkane. Era ne twasinkana lwe wajja okugulawo kasolo ka Foundation twatula mu mmotoka babiri ne twogera ne nkugulira ennyumba yange abeepikisi we bagikola ne bagibbamu enzigi ya bikimu nensigala awo. Okay, olugo yayise ogona yise oli oyo come.
Kale jangu wano. Bana ekimufaayo omukulu era ajja kudda byonna tebiyinza kuggwa lwaleero. Tugenda kwogerera ku njagala babiteeke ku radio. Sebo pulezidenti taata wange nze muwala wa Museveni Kisanja nsooka kubuulira maama mulwadde yamenyeka maama ajja tukitamisi namutwe okugulu kwasonga. Sebo nkwebaza olw'ebirungi byonna byokoledde fenna ab'e Masaka abakolera mu butale. Sebo twakuyimiriza nitusaba akatale k'e Masaka era n'okatuwa n'otuwa n'ak'omunyendo. Sebo akatale era nga bw'obadde ompita n'abakulu bw'obadde ompimira okuva Entebbe. Akatale nkazimbye bulungi nnyo nga londodde bulungi emyaka 5 buli kimu kitambudde bulungi. Ebizibu byenfunye bingi akatale baali baagala kayingira nga tumulina amazzi n'eŋŋaana. Era wenjogerera olwaleero eri abasajja bali mu kukola tanka ennene ez'ebyuma ezazze. Ebyo byonna nga nnina obikutegeeza. Ate n'ekirala nina emisango mu kkooti abasajja abakola kuli babba ebyuma emisango giri mu kkooti. Kakati bwe ngenda mu kkooti nga baŋŋamba leeta abajulizi emisango giruddeyo nga giwaaba 221. Kale jangu obawa essimu yo. Naye maama mulwadde nange seewulira bulungi. Naye waliwo fayiro gye nawadde mwami wano minisita Sebo tuyambeko nga wetugenda okuyimbira kati sawa ojja okulewo akatale olabe engeri gye bakazimbye kali modo. Kale jangu wano. Kale jangu. Haji Nyindo nagamba ki? Sebo kitinisa bakushemererwa konko muserikale wawe yaterera kishwa ngenda kwetera yasindikana eteranze rebo kumusika yakala kubi kunazo mirwano. Sebo kitinisa kamanze kishime nkarwara wadwaza ngiro mirwano ngono kuyanza kungara okinsa bahingi kutwarira mu rutalo Uweza wape emwani mtwalesha wape ile mtwalesha tunaja abantu barwengwe yengerera kunda munonga nyewo kureba mukamanje kaje kundufa babanze bakwete tubakufika naho obanzonde mukamanje webale tokole ile rwengwe wamara katumba wamara jaha akozire ekitakarebwaga afaire sente twakola rwengwe yona enguuto konkamkamani ekikukyasa aho hari abafaho bari okagira muntu wona kutaho ruguuto abantu bose barambo. Okay, tutukarukoraga kindi mukamani nyombekire enju nkagiho kubiragire ngareta mugakeyimani bemuturibono abantu barwengwe banshaba unyunyije ushabe oyikirize oyijo gigureho baroko mwanigira. Kale omukwa munana kale iroko shitani washatu kamaje mwingire ko kuyandaranze nani bareke rwaza nyindo omwana yaza kurwaza leba lyao. Kare, let us conclude now. Nimeza kuleta wanzo oragusi. Now, no. Let us work like they were yekera. Naye nasaba tukwebaza kubanga Haji Nyindo oyo mujjanjabye endakasero myezi 3 miramba kutwalira ekisinga obulungi sebyo yanziza yanzege. Kati, now let us work like Bayekera. Use translate. We should work. The Bayekera are organized people. Abayekera babera bantu abategeka obulungi babera
bakola mu ngeri y'enteekateeka. Now, if there is any corruption, wabeerawo obukumpanya bwonna n'obulyaka, anything bad you see in your area, ekintu kyonna kye mulaba nga kitambula bulungi mu bitundu byammwe, I have taken the numbers of a few people who could speak here. ntutte ennamba z'essimu ez'abantu abamu abasobodde okwongerako wano. I will call them and they will come and tell me more. Nja kubayita bagende bamutegeeze pulezidenti ebingi ebisingako awo. But you who did not get a chance to speak, naye mmwe abatafunye mukisa gwa kwogera, I'm going to put a number on the radio. Ngenda kuteeka namba gye musobola okukozesa okukuba okuwaayo amawulire. And you ring it and you give information. Enamba eyo mugikube muwe amawulire ku bulyake ne ku bukumpanya. If you want to give your name, you can give it. Oba oyagadde ku namba eyo osobola okuwa amawulire ago nga n'erinnya lyo litaddeko. If you don't want, you simply give the facts. Bw'obanga toyagadde kuteekako linnya lyo, naye wa ebyo biweekakasa nti bye bigenda mu maaso ebitali bituufu. And don't waste our time. Don't tell lies. Ate temutumalira biseera nga mukola obulimba, nga mwogera eby'obulimba. In that way, the team can go down and check what you have said, if it is true or not. Bwe munaawa amawulire amalungi, ttiimu ejja kgenda zijja kutuukayo wansi okwekakasa bye byoba bituufu oba si bituufu. So let me conclude what brought me here. Omukulu amalirize ekyamuleese wano. So you have seen here witnesses. Mulabye wano abawadde obujulizi. The ones of the cattle corridor, abava mu lukoola kitundu ekyo eky'olukoola where we started, gye twatandikira awekube ow'okuyigiriza abantu okuva mu bwavu. and then in Masaka here, who had the message and implemented it. Na bano ab'omu Masaka abaawuliriza omulanga gwa pulezidenti era ne bassa mu nkola ebyo bye yababuulira. Therefore, we are now having 3 tasks. N'olwekyo kaakati tulina ebintu bisatu ebyokutunuulira ebyokukolako. First of all, ekisooka, to look for those people who are still outside the money economy and make sure they come in the money economy. Ebintu bisatu bye tusigazza. Kati ekisooka kwe kunoonya abo abantu abatanayingira mu kukola okw'okuyingiza ssente. Now you heard what Jen Kagai was saying here at the RDC. Muwulidde wano RDC w'obukomansimbi Jen Kagai by'ayogedde. It seems the organizers of PDM have put too much elitism in the program. Kirabika abakola ku nteekateeka y'essente zino ez'okumiruka bataddemu nnyo ebyewala ebitali byangu ebikalubo. Because computers, I don't know what. Bakalubizza bingi ate kati computer. We are going to study that. Tugenda kukyetegereza. Because in the parish, you are supposed, all farmers, all livestock owners, all the ones of fish farming, they should all join the parish circle. Whether you are rich now or not. Because you need to work as a parish as well as creators.
Because in my area, Kisozi, you are not going to say the association of farmers, Museveni can't join because he's rich. N'abalunzi. No, we should all be members. Then we elect a leadership. But in deciding the use of the money, we should get the guideline that when you start to give loans, start with the ones who are outside the money economy. Abakyali obweru w'ennyumba abayingiza ssente ng'omuntu alima ennyaanya n'atunda, alima emmwanyi atunda, naye waliwo oli atakolera abako ddala. Kakati oyo bwe tuba tugabanya ssente y'aba asooka okutunuulirwa. Then we are now going to look at also these computers. Kakati nno tujja kugenda tuddeyo twetegereze bino ebya kompyuta. So we shall have to is it necessary to use computers, or can we use normal bank accounts where somebody can go and get his money after he has been cleared by the parish development committee? Tujja kuddamu twetegereze obanga ddala kyetaagisa okudda mu bino okukozesa kompyuta, kuba tuyinza okukozesa akawunti za banka eza bulijjo ne twanguya ekintu kino ne tutakikalubya omukulu bw'agamba ne tutakifuula ky'abasomi nnyo, tutakifuula ky'abayivu ekiyitiridde. Kati kirabika abantu abamu bagala kukifuula eky'abayivu abawagula aba kompyuta aba sisitemu biki. N'olwekyo twagala tukiteetereze, tujja kukyetegereza tulabe ekintu kino kireme kukalubiriza. So that's number one. The ones who are outside, please let them come in. N'olwekyo ku bisatu tubitegeere bulungi nti katulabe nga babadde ebweru w'ennyumba. Ennyumba y'erimu abantu abakola nga bayingiza, naye waliwo atali mu nnyumba eyo tayingiza. Kati be tugenda okusooka akati bwe tunaamala ekyo okulwaleeta ekyokubiri. Secondly, we should consolidate the ones who are already making money now. Kati ate ku paati eyokubiri tutandike okunyweza bannaffe abaatandikako edda. Like the ones of Kakunyu, I saw they did not have an irrigation system. Kakati nga bannaffe abeka kunyu yalabye pulezidenti nga ekibabulako ekyuma bomba efubirira amazzi ag'okufubirira. And we are going to study the issue of the fertilizers. Era tugenda kwetegereza ensonga y'ebigimusa. Ebigimusa ebyo tuteekewo, should we put there subsidy or not? We shall study it. Tugenda kwetegereza ensonga y'ebigimusa eno tulabe oba gavumenti eyinza okusasulako ekitundu naye mulindeemu tukyetegereze bulungi ebigimusa. Kubanga ebbeeyi z'ebintu bwe zalinnya, bano abatalengera wala banteekako pressure nti nteekeko subsidy ku peteroli, abagenda mu bikeesa mbasasulireko, nengamba nti nedda zisobola kusasulirako omuntu agenda mu kikeesa. Bw'aba agenda mu kikeesa yesasulire nalemerawo. Omukulu yakigaana ekyo. Naye kati
bw'ogamba nti nkwatirako ku kigimusa awo kyanjawulo. Osonga mugiwulidde bannange. Kati awo kubanga nkwatirako oli agenda kuzaaza obugaga bwaffe. So this is different. Let's go and study it, because of course we have got a lot of issues now, but we shall study it and come back to you. So therefore, number 2, consolidate the ones who are already in the house. Now finally, there is a problem in the cattle corridor, which I have seen, where we started and where people had started getting all right. Since I started with these people in 1966, it's now more than almost 60 years. Now, the elders I started with, who had changed, have died actually. Now, when they die, the children now divide the wealth of the family that they are sharing. Okugabana si kibi, naye mugabana mutya. Now, we are not the first part of the world to develop and change. This country they call UK in 1810 had only 10 million people. And the size of UK is about the size of Uganda. Now UK has a population of 70 million people. We are still 45 million. But they are now all much better off than they were in 1810. So this issue of, for instance, sharing, when the making a will to the children. Those people handled it long ago. That's how they found the solution of amicable shares.
nga yakugabanya yakuteekawo migabo. This car, this vehicle here, Emmotoka kwayimiridde, if I give it to the family, senga kale oba agiramedde abantu be. Now, if they say we divide it up, kakati emmotoka kwayimiridde bwagiramira abamaka ge ne basalawo bo bagigabane. How will they divide it up? Banagigabana batya? Omuntu atwala omupiira, omu atwaleko omupiira, omuntu atwala boot. omulala atwala buutu. Where is the car now? Kakati omulala natwala boneti, kakati awo emmotoka eri luddawa. But if you keep it as one car, naye bwe mugirekawo ng'emmotoka bw'eri, and you use it to transport omusenyu or something, do some business, ne mugikozesa okukozesa bizinesi oba esomba kino esomba magi esomba ki, then you get the total income it has earned in a month. kati esente zeekoze mu mwezi zonna You deduct the expenditure, what you spent, the fuel and all that. Then what remains, you share it according to the Mugenzi, how he distributed his shares. In that way, what the departed left will stay, and it will form a continuous base for you people. And the children, by getting their shares, they can accumulate, and each one gets his own separate business. Kataka motoka kano kagenda kuzaala businesses endala obugaga obulala. Ekyo nga bwe mukiwulidde emmotoka esigala wamu ate nezaala kubanga mulya ku magoba gokka mugabana magoba ate emmotoka nesigala. And if you are clever, you can even, as you share magoba, you can leave some so that you buy a second car, so that the original company, instead of having one car, now has two. And ate bwe mubanga ku magoba muterekako bati munabana kugabana ate mumalirizanga musobodde n'okugulayo emmotoka endala empya ate bisigala nga ne bizinesi egenda maaso. So this is the third most important point I want to. N'olwekyo ekyokusatu ng'ate kyamakulu nnyo omukulu pulezidenti kyayagadde muwulire mwenna bannabasaka. Now we are talking of TDM, talking of emyoga. Kwogera kati ku ssente zino ez'emiruka TDM, Police Development Model, kwogera ne ku myoga. Now this is the money for the people who don't have, the poor people. Zino ze ssente nga zaabo Mfuna mpola. Now when all people become all right and they gain the money economy, this will remain like a parish bank because it is there permanently. The centers were told. Kati mwetegereze kino senga esente zino zigenda kusigalawo akati ekiseera nga zigenda zikula kujja kuziraba ezo ez'emyoga n'eza Policy Development Model nga zifuuse banka yaffe ey'omu kitundu. Because abali bweru w'ennyumba bagenda kugwayo bona ffenna tuyingire mu nyumba, then it will remain our money which we can use even when we have all entered the money house. Kakati bannaffe bali ababadde tebayingiza ssente nga bali bweru wa nnyumba, ennyumba erimu abayingiza ssente, bonna bwe banaabeera nga bavuddeyo ne beegatta muno, ssente zijja kuba
zikozesebwa nga zeyongerako tujja kwesanga nga zikoze banka yaffe. Then it can start working no longer for only the poor people, it can work for everybody in the parish. N'olwekyo kijja kutandika okukolera bonna nga tezikyanoonya ate baavu kubanga n'abaavu kujja kuba mubajjeeyo bonna nga zikolera bonna omuluka awamu. Now, I have been hearing some issue about the payment period. Wabaddewo ensonga ku ssente ezo nga emu ku zo egamba engeri ddi omuntu wakomyawo ssente zeyeewola. I heard people talking of 4 months, bring back the money of the myoga. Wabaddewo aboogera ku ssente z'emyoga nti ozizza mu myezi 4. I don't want to hear that issue. President tayagala kukiwulirako n'akamu ekyo. The myoga money should be returned after 1 year. Esente ng'omuntu yeewoze ez'emyoga agenda alwanyisa obwavu ayagala pulezidenti zizibwe oluvannyuma lw'omwaka omuntu atandika okunjiza ssente. After 1 year, the borrower can decide whether to pay all of it at a go or in installments. Bw'abanga omwaka guweddeko eyazeewola ayinza okusalawo naga nti zonna kanzizzeeyo nze ebyange zebadde mbyagaza biwedde, oba ate n'asigala nga akozesa naye ng'asasula mu misolesoole. But finish in 24 months. Azimaleyo mu myaka 2 y'emyezi 24. Olwekyo aba ayozezaamu omuntu oba omuwadde omukisa okuddamu n'omuleka nga ayimiridde nga sente. And what is the interest of this money? What did we say the interest was? Interest, amagoba agongerwamu mu sente za PDM n'emyoga, myoga 10%, 10 ku buli 100, 8 ku buli 8%. So, if you borrowed 1 million, you pay back 1 million and n'emitwalo 8. Bw'obanga weewola miliyoni emu omwaka myezi 12 okomyawo miliyoni emu n'emitwalo 8. Now, kati abanyiivu ku kigambo kino be bantu bammwe ba money lenders bagenda kuntuga abo. Kati abanyiivu ku nsonga eno be bano money lenders ndowooza bagenda kundoga, bagenda kugenda mu masamiro. Bamanelenda bagenda kumologa pulezidenti kati. Kubanga babadde omuntu bamugyamu pasenti 4 buli mwezi. 10 buli mwezi. Ababbi aba money lenders babadde babajjamu 10% per month. That is 120% a year. Kati esente zino ezammwe weewoze miliyoni emu oluvannyuma lw'omwaka ogenda kukomyawo miliyoni emu n'emitwalo 8. Dale mukubeeko mu ngalo abasajja. Ate emitwalo 8 tolina kugisasula yonna omulundi gumu, oyinza kusasulako emitwalo 3. Kasita ozimalayo mu myezi 24 mu myaka 2. Esente ezo zammwe lwaki tuteekamu percent 8? Why do we put 8%? Naye mulina okutegeera lwaki tuteekamu kali ak'essiringi 8 mu myezi 12 nga giweddeko. Otugoba
etwa pasenti oba buli 10 siringi 8 kubanga esente byezigula bigenda birinye ebbeeyi buli mwaka kubanga sente zinaabuuka sente zonna mu nsi kati ng'esaawa eno nyinza kugigula $10 omwaka guno naye omwaka ogujja bwe ngenda na $10 ne mbagamba nti mumpe essaawa efaanana n'eno bagenda kugamba nti nedda ebbeeyi ekyuse mu kifo kya $10 kati eri ku 10 ne yes. So that's why we are really trying to deal with inflation. Ku nsonga eyo ototugoba tuba tulwanyisa sente zino nga bwe zinaabuuka kuba mukimanyi nti sente zinaabuuka ogenda okumala omwaka kyewagula siringi 10 kiba kyeyongeddemu siringi oba 5 oba 10. Now when it comes to PDM, because it is dealing with agriculture, I don't want you to pay for 2 years, 24 months. Kubanga sinalaba ente ezalira mu myezi 4, ente zitwala emyezi 9, ndowooza n'embuzi nazo emyezi 6 oba embuzi zitwala myezi meka sirunanga ku mbuzi ena. N'olwekyo ate mwanyi myezi 18. So n'olwekyo therefore agriculture people, they will start paying after 24 months. Olwekyo omukulu gabagambye ese bukiri ekyembuzi era egenda okuzaala olubuto luba lwa myezi 4 okuzaala naye emala kukula emala emyaka nga mwaka mulamba. Olwekyo tewali kikulira mu myezi eyo oli mutuufu president. Olwekyo omukulu agamba nti tutandika okuzza sente luvannyuma olw'emyaka 2 nga giweddeko. Then you can pay. If you want to pay at a go, you can pay. But if you don't, if you want, you also choose. You can pay in installments, and you finish in 36 months. So emyaka 2 myezi 24 nga giweddeko oyinza okusasula zonna n'ozimalayo ziweewola oba n'ogamba antwaleyo omwaka omulala gumu emyezi 36 mwene nga zisasula mu butundu ozimaleyo ku myezi 36 ku myaka 3. Therefore, ab'engalo mwebale nnyo. Therefore, don't be impatient. Don't be impatient with these banasomanyo who are complicating the simple operation. We shall sort it out. This money is very important for you. Temufuna buzibu nabano banasoma nnyo akaseera kano bakyateekateekamu obusolosolo obwo obw'okukalubya naye era nakyo tugenda kiyitako esente zigenda kubatuukako obwako. The important thing here is to know that now ekikulu mu ekyo kiri nti mmwe okutegeera nti kati tuvudde mu kugabirwa aba gavumenti kubanga aba gavumenti bebadde bagaba nti basazeewo okugabira ono bakwita kugaba nti basazeewo okugabira ono oba okugabira oli kati ekikulu nnyo kiri nti mmwe how do you say it? You are the ones to this is number 1.
ekyusa kiri kyetubaddemu munaatisi gavumenti egaba wagundi bazze egabira bokka ebisobi ebyo byonna bivuddewo kubanga mwe mwennyini sente zizze mu nsawo yammwe era mwe mugenda ozeegabira. Ekyokubiri yemmwe abagenda kwegulira byetukiriziganyako. Put it in better Uganda. Ekyokubiri mwe mugenda ku sente ezo gwe wennyini gwogenda okwegulira ensigo oba endokwa kwebyo oba ebigimusa kwebyo nga bwe biri mu nteekateeka. So tojja kugamba nti ate waliwo owomakati ate babiwadde watenda yayongeddemu sente ze. Gwe wennyini ojja wano mu sako n'ogenda n'ogula kyewetaaga mu bulimi oba obulunzi oba okulunda ebyennyanja. Okujjako the what do you call this akakwakirizo. The only condition we put is that this money should be used for enterprise 1, 2, 3. Okujjako akakolizo tetuteekamu waliwo okukaanya ku ebyo ebigenda okukolebwa tutasaasaanya nnyo kubeerako ebyomulamwa byetugenda okutambuza. Bw'onagamba nze njagala kusimba doodo biki ebyo ebya doodo tetumanyi bulungi akatale kaabyo. Sooka okole ebyaffe ebitukiziganyako emwanyi ebibala kubanga ebyo tubikakasa akatale. N'olwekyo ensonga eyo mugitegedde nti mu nteekateeka zino naddala eno eya PDM kirungi mukaanye tutandikire ku ebyo bye tumanyi nti birina akatale gundi tuleme kugenda mu kyetuteekakasa bulungi nga doodo nga waliwo ebyo muyinza okubyekolera naye wano ku sente zino twagala tuziteeke mu kintu kyetwekakasa nti ddala kirina akatale sente zijja kudda ate zijja kuzimba eggwanga. And the myoga also the same. Buli myoga, eri myoga 18, we identified them. Those are the ones we are talking about. N'olwekyo ne ku myoga era mukimanyi kyekimu. Emyoga giri 18 egy'enjawulo era nammwe mugimanyi saluuni toyawukana ku kintu kye twakaanyaako. So ebigambo ebiri mu kintu kino kwegabira kwegulira. N'olwekyo ensonga eno mugitegedde bulungi nti yankyukakyuka ezze mu mmwe mwennyini mwe bannannyini mwe mwegabira ate mwe mwegulira ate era n'ensawo esigala nga yammuka ekyo kyeyongereko mukama wange. Yes. Nange mbadde mpuliriza. Ekyokusatu zino sente zirindako enjawulo na ziri biri bya operation wealth creation. Some difference with the operation wealth creation and sente zirina enjawulo na ziri eza OWC. The difference is one. Enjawulo yino. With operation wealth creation, we are giving grant to one person. Kubanga wali mu OWC obuyambi bwagendanga ku muntu omu. Tumwera bwerere. Ne tumuwa n'agenda bwerere. Although in some of the cases there was send a cow. Newankwadde olumu kuba n'ab'ente mwabeerangamu nti bwezaala yezadde giwa omulala. But with the Ndokwa, it was toward Museveni and Ndokwa. Naye okugezaka ku by'Endokwa baakuwanga lulwo ne bigwera awo n'ogenda mwami Museveni. So that means each year we are to get new money to give to new people. N'olwekyo ekyo kyali kitegeeza nti buli mwaka twalina okunoonya ssente empya okuziwa abantu abapya ab'enjawulo. Now, but this one here, we are saying, okay, we have given money to Museveni. After some time, Museveni will pay it back.
then it will be borrowed by Sempija. Olwekyo ku nkola eno tuba ati Museveni tumuwadde ssente ajja kuzikozesa ate bw'azizza eza PDM eza Pulse Mode Development Model ziza mu luka gwamu kati emyonga tezisigala za constituency yamu. Kati abali mu masabo abagala kulemesa bamanelenda era mbasaasira kubanga tebagala enkola eno ekole kubanga bwekola ebyabwe biwedde na zino za commercial bank z'ababbi nazo zigenda kwesanga mu bizibu. Awo muwuliddemu bannange mubyewuliridde. Omunyankole alina kyayita okutembuura. Okutembuura is when you go to the bush to start a new garden. Okutembuura. Okutembuura wadde waffe kusambula. So okugenda okusambula otandika ennimiro empya. N'olwekyo okusambula kutawanyamu okusinga okulimamu ekishambu ekibeeta ekishambu oba mu Lunyankole. Ekisambu kiba kyangu okulima. Ekisambu kiba kyangu okulimamu okusinga agenda okusambula wapya. Kubanga mu Lunyankole eri tugamba nti okubanjula, when you are making the fresh lumps of the soil, that's okubanjula. Okukabala. To make the new mavunike. So you start with the when you are kusambula, you first do mavunike. Now, then after some time, you come and okutabira to break the lumps. Nojja okuba mavunike era tulina ligambo kimu tuyita kuba mavunike. Yensonga mbagamba nti mweyanzuke eby'Olunyankole. Kati temugwa mu maanyi kubanga okusambula kusooka ne kukaluba naye oluvannyuma ofunamu amagoba okusinga mutaka ekadde lyobaddemu. Put it in better language. Timweraliikirira wabeerawo okukaluubirirwa wano mu kusambula kutema mavunike naye ate kyovunamu kubanga lino libeera ttaka ppya byogenda okulimamu amagoba gaba mangi okusinga ate ekisambu ekikadde. So therefore, this money we shall each year we shall be adding on more money, 100 million for the one parish. In 1 year, next year another 100 million like that. Ate nno muwulire kino ate omukulu kyasuddewo ssente zino zigenda kubanga gavumenti ezongerako buli mwaka w'ebyensimbi miliyoni 10, mwaka gw'obuddako miliyoni 10, miliyoni 10. Banka yetoloka paka lweyeyabika. Kati abantu bange abasiraamu bagambye kino kya riba nti batya ekisiraani kya riba. Riba. Now, yesterday I was wondering, this money is yours, is for your parish, for your circle as a parish. Akati esente zino zammwe za kibiina kyammwe eky'obwegassi ekyomuluka oba ekyemyoga mu kibiina kyammwe kusaze constituency kusaza lyammwe. Does Quran is Quran against a grant? Because this is a grant from the government of Uganda to the parish.
kakati Korani eyinza okuwakanya kubanga gavumenti kati ewa buwi tebuze bantu bamuluka ssente ezibawadde buki buwi kakati era sizakuddayo mu gavumenti kakati Korani ekiganirawo ekyo. The only okwetoloola is among you, like a family. Kakati sente zammwe mu maka kugamba liro okufuula nga family maka kakati sente zetuunulira mmwe. And the only protection we are talking about is against inflation. Kakati kali ketuyitanga otugoba twakwekuuma sente ezinaabuuka waba otatikola zituuka zino zonna ne ziggwerawo mu kunaabuuka. Olina okubeera nga okufukirirayo akantu ako naye nekoofukiridde pulezidenti kyagamba gavumenti ki ekatwala kasigala waka omuluka gwabwe kasigalamu eyo ensawo yennyini kati balingeera naawe omuntu bw'otereka ssente oga nti owaayi nyinza okugenda okugyayo emiliyoni 10 nga zigize kanzi banka eyinza okusa zisigala zammwe omukulu kyagamba. So therefore you study that and we see how to. N'olwekyo omukulu aga nti mukyetegereze mulabe kubanga zino ziringa kuwola kuli okwembaata. So the PDM emyoga is medicine for the Mfunampolas. N'olwekyo sente z'emiruka zino ne sente z'emyoga yeddagala ly'ogoba obwavu eri abo ababadde batalina kye bakolera ddala n'ababadde bafuna enkola. Abagagga ba Museveni ne Ssempijja n'abo bonna abo bo eddagala lyabwe liri mu UDB. We have put money in UDB for those ones. Kakati abagagga bamwami Museveni Ssempijja mugenda mu UDB tibakusanga nga weevulugira ate mu myoga weevulugira mu sente z'emiruka nedda abo ate tulina gavumenti weeteeka ssente. And good enough today I was meeting those abagagga. Even some of my children apparently they are abagagga now. Olwaleero omukulu pulezidenti yasinkanye abantu ba bizinesi wano mu Masaka asanze nga n'abaana abamu abazaala bali mu bagagga eyo abaana kwegamba abali mu ddala lyakuzaalibwako. Waliwo muwala wange Hajat vice chairman wa Masaka aliddawa Hajat Matongo jangu wano bakulabe oyo naye musanze mu bagagga. Jangu bakulabe kati abagagga those rich people mbasanze eri bagambe byokola. Jakoka kokoro. Kale. Ngenda kufunira machine stofa eyo. Era muwala nabagamba dda omanyi bw'ogenda Roma ogenda kusanga y'enguudo omutukuvu Pawulo kuyayita bagenda kumuteeka ku kalaba zikyaliyo enguudo ez'emyaka 2000 kati Hajati nabagamba dda oyinza kukwatagana nenabbanja wano eri ekibaale waliyo ebiyinja byetusobola okukwasa ne tujjamu stone pavers
Yes. Nabagamba abantu business eno kola kitu mugikola enguudo zino bino bya chorus byemuteeka ku sobolera ddala okujjamu tubing, stone dust njagala pavers z'okuteeka ku walkways kubanga zino walkways zemukoze wano mukozesa cement but you will find that sometimes kati zikadiye but amayinja the stone pavers will never in Rome 2000 years up to now those roads are there so ngenda kukongerako nani jene bareke Tata nsaba ntuseewo kano. Bareke bafamba baali bakola emmwanyi abantu bangi babanja ssente zaabwe. Okay, abo nabawulira abenda okwa bawandiike babiweereze ba MPs bano babireete ba ministers sempi gyona bireete Bareke ono muwala wange ono I was very happy to see her among the rich. Yes. So abo Bareke linka itawano muwala Charity ono muwala wange ono ayite wano now so therefore the rich people I was very happy when I met those people. They have got their chairman Mugarura. Where is Mugarura? Ingilia Mugarura chairman waffe yawakubadde saabaddeyo naye nange sobosi ndi mwabo siri bubinnyo now that one was confirmed that their members borrow from UDB and pay back. Kakati abo Engineer Mugarura ne tiimu ye bakakasa nti basobola okwewola mu UDB ate ne basasula ne bazaayo. So therefore I want to congratulate the people of Masaka because definitely you have got the message. Naye omukulu ayagala kubayozaayoza nnyo abantu bakweta Masaka kubanga amazima gali nti omulanga ne okuyigiriza okwa NRM okwa president mu mwakutegeeredde ddala. And I want to direct the State House press unit to organize an aerial photograph of the Masaka area and be able to go and show on the TV other parts of the, because even from the air you can see. Omukulu asabye tiimu ye eya State House tetegeke okukwata ebifaananyi nga eyita mu bbanga tugenda ate tulagina ebitundu baddaffe aba bitundu ebirala mu ggwanga kubanga ne bubeera mu bbanga olabira ddala nti waliwo ekikoleddwa. They will come and take pictures in Masaka, go to the cattle corridor, because even there you see the farms very well, the good houses. Bajja kujja bakwate ebifaananyi mu Masaka bagende n'eri mu Lukoola mu Balunzi kubanga nayo era oyinza okulaba nga omulimu gukoleddwa okutereeza faamu n'okuzimba amayumba amalungi. So therefore okwemulugunya about whatever is happening mulinde esimu ya State House Anti-Corruption Unit. Your Excellency, the okwemulugunya about ebimumulugunya ebintu bimwemulugunya enamba ejja kuyita ejja kubatuukako nga eyita ku radio ne ku TV osobole okugiweereza ku unity eri team ya anti-corruption ya State House. If there are other issues of development of youth, I have got my young girl Namere. Where is she? Wabeerawo ensonga endala yonna ey'okukulaakulana takuseeko ayina muwala we wano muzzukulu we
Justin Namere. Yes, so you can talk to her, she will bring everything. Oyo muwe buli kintu byonna ajja kituusaayo. Oyo muzzukulu oyo. Muzzukulu oyo. NRM juu. NRM oye. NRM juu. Juza NRM juu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abazzukulu NRM oye. Museveni ki. NRM oye. Badala mukubira Museveni oyingi. Lindako. Your Excellency mu Buganda. Mukulu akyatambula. Omugenyi bwakukyalira agenda n'ekirabo. Tuyinayo abantu baffe babiri abategese ebirabo. H.E Boulevard muwalawo investor waffe mu Masaka ayina ekirabo kyategese ajja kikuleetere. N'abavubuka ba NRM Checkers nawo betegese bulungi ekirabo nabo kabakyetese bo Your Excellency. Mukubengala Your Excellency akkiriza. H.E akola ebyennyimba ebyo olinda n'enkulagira buli omu wano yeetufuga yekka kiki bannange mutandise okwewaggula nga ne pulezidenti yakyaliwo bannange twanguweeko mukama wange abalina ebirabo by'abakulu mu bireete H.E Boulevard gosooka maama osibirire omukulembeze w'eggwanga kubanga kiri mu mpisa yaffe ya Buganda. Ebirabo biriwa abasirikale abalina ebirabo mu bireete delegation yeyo Adija owentebe lindako Adija Namyalo mugamba alete delegation yeri mundetere delegation H.E Boulevard tweyanzege Mama H.E Boulevard awaddeyo ekyanzi taata anyweremu amata effumu n'engabo n'akatebe kali kennyini ekifaananyi n'ekyo kya bijjukizo eyo Gweta Masaka Your Excellency engalo za Gweta Masaka mama H.E atukulembeddemu ab'entebe mugende muzeeyi mukwasa entebe yammwe ba NRM Checkers nga bakulembeddwa Mwami Kalangwa God Chief Mobilizer okuva e Lwengo ne Emmanuel Kiyimba naye okuva e Lwengo Kansala Muniru Kansala Wavubuka okuva e Lwengo ne ba members abalala Kamange President katono nnyo wina abagenyi bano bavudde take baagala tukwatirako kutukwatirako mu byobulamu mulindeekaawo
ate mbagambye nga abamanyi Oluganda naye kankirekereyo nga bwe kigize. Abagenyi abo baagala tukwatirako mu byobulamu era bakulembeddwa Adija Namyalo. You balance the boat. Your Excellency abo nga bamaliriza waliwo abavubuka abo aba Buganda Youth Form 7 Form 7 abakulembeddwamu Mwami Sewava Muteesa Asira ne RCC w'e Kampala nabo bagala balina message. Sabatuwa ku kipande kyaffe kiri. Your Excellency, abavubuka ba Buganda batuuse okwebasa kwabwe gy'oli aba Buganda Form 7 oluvannyuma lw'okuba launchinga bakola emirimu gyabwe nga baliko coordinator waabwe Madam Helen Seku ne Board of Directors okuli Her Excellence VP okuli Honorable Anity okuli basenior baffe Honorable Chiwanda Honorable Sinamayanja n'abalala bonna era tusaba muzeeyo okkirize Kale bannaye oluyimba lw'eggwanga oluyimba lw'eggwanga tulireko omukulu obudde buyise wuliriza kye nkugamba obidongo bano National Assembly. Omukulu akkiriza oluyimba lw'eggwanga kitundu kimu kitundu. Twebaza Honorable Sempijja okutukulemberamu obulungi mumuwe engalo nga President bw'agenda. Twebaza Honorable Kasolo Haruna okunga abantu bano bonna ne bajja okwaniriza Yoweri Kaguta Museveni. Bannange engalo nyingi nga tuwerekera President waffe ow'eggwanga. Bonna Masaka mwebale nnyo. Mwebalire ddala mwebale nnyo kwaniriza President waffe mwebale nnyo kwagala President. Honorable Sempijja, thank you so much. Honorable Haruna Kasolo, Honorable waffe ow'ebyenguudo, General Honorable Katumba Wamala, Prime Minister waffe Majegere, webale nnyo webalire ddala. Vice President waffe webale nnyo webalire ddala. Thank you. Never
UBC, inspiring Uganda. Juko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the parish development model, PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, it is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Did you know that our #1 value as a nation is to respect and protect the environment? With the current population increase of Uganda and industrialization, this has increased pressure on the natural resources, resulting into environmental degradation and global warming. Developing countries like Uganda could face 80% of the global climate change effects by the year 2030 if no action is taken. Join us here on UBC TV, Inspiring Uganda, on our Eco Plus program, where we bring you an in-depth analysis of issues that are disastrous to our environment. Every Wednesday at 7:30 p.m. only on your loved station, the National Broadcaster. The Property Line. Everything real estate, construction, class, and luxury. Real estate, it's land and developments on land. We are now, as a country, in an auto-drive mode with respect to real estate. We have a deficit in housing of more than 2 million units. For the real estate, when you have income, I want you to contribute something. Don't miss The Property Line every Saturday 7:30 p.m. and Monday 11 a.m. only on UBC TV. Inspiring Uganda. UBC is the national public broadcaster. We educate, inform, entertain, and inspire our audiences. You can watch us on free-to-air channel 001, DSTV channel 282, GoTV channel 371, Star Times channel 201, Zuku TV channel 20, and Azam TV channel 350. Even when your subscription expires, you can still watch UBC for free on your pay TV platforms. A logical, deeper conversation. How many teachers in Uganda did you consult? But there's a mistake we are making. Which is good? Which is good? Which is good? Which is good? We went to this school, we ran it to Western, we ran it to Northern, we ran, then you come. Isn't that an achievement? Objective and non-partisan. Honorable Minister, there were a number of points. I want to start with you. Straight from the hearts of open-minded men and women. Money tends to move faster at night. So when people are not counting, don't take it for granted. Candid and authentic. Because Uganda is not Thailand. That's not correct, and we should stop that kind of mentality. So what I'm saying that's is a trick question. Don't answer. I'm not getting into that. I'm not getting into that. Tell him you speak low. I think that's where we are beginning to have a problem. I think what is going to kill the parish model are all the misconceptions on how it's supposed to run. I know that the Prime Minister is listening. Behind the headlines. Charles, let us agree. We liberalized the economy. We are several nations put it together. Why don't you appreciate that? What if it fails? I'm happy and to he's answer. a good lawyer because Amin is not in power. The parish development committee is functional. It is there.
that there is a parish chief, that the beneficiaries do exist. So we look at expenditure, we don't look at revenue, and that is the challenge we are giving them from Minister of Finance. Your fountain of new knowledge, flowing into the mass body of knowledge. First get the knowledge of Bukedia, how they want to be modernized. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. You return money to the treasury, which is meant for the people. UBC, inspiring Uganda. The quest, giver of life, Alpha without Omega. I am Africa. Hail to Uganda, the Pearl of Africa, a land with the world's most beautiful, captivating features. Hills, mountains and valleys, the enigmatic animal species in the wild. A land where Africa is condensed into one small country with authentic endowment of nature and perfect safari. Uganda, the Pearl of Africa, is without the crowds with abundant primates, wildlife and stunning scenery. Uganda, the Pearl of Africa, takes you beyond the guidebooks, the known features, and gives you the insights unmatched. Keep it UBC TV, where we inspire Uganda with authentic beauty and nature of our motherland. Uganda, the Pearl of Africa. Discover the fountain. Happening for the very first time in Uganda. This is big and this is huge. On Sunday, 28th of May 2023, all roads lead to Wankulukuku Stadium for a clash of the Titans. The Bakade UBC tussle it out with the Basukulu NTV in the broadcast derby. This is a free entry for all event and gets open as early as 10 a.m. in the morning. Don't miss a curtain raiser between Team Spice Diana up against Team Comedy Store led by Muhanji. There will be lots of activity on the day, like bull roasting, free eye checkup, tug of war, UBC TV versus NTV, a broadcast derby like no other. Brought to you by La Paire. Clear sight for everyone. This week on UBC. I joined my course. Hey, it's not what I expected. Yeah. There were classes and levels. It depends on your former school. If you're from Gizan, Abisunsa, of course, you're a cool kid and stuff. Yes. So if you're from a local school, you don't say anything. So when you get there, when you got there, there's some bit of class discrimination. Yeah, yes, a lot. I can imagine. Yeah. And at this point, you're a teenager. Yeah, but I really didn't. Miss Uganda. I can do that through Miss Uganda. I could get there. Like these are people, these are my role models actually. Yes. Yeah, I love them so much. Like, you know, you get. I get you. I had a very actively talent-based background. My sisters and I, we are 5 girls. Yeah. But then we were 4. My little sister had not yet joined us. Yeah. So we formed a dance crew, the Bethesda dance crew. Oh, really? Yes. At what age is this? I was about 6 years old. Oh, wow. Yeah. Formed a dance group. Interesting. And we were ready to take over the world. I can imagine, yes. Beyonce is going to call us and we'll be giving her a performance. Are you ready? 1, 2, 3. Okay, that's lovely. A logical, deeper conversation. How many teachers in Uganda did you consult? But there's a mistake we are making. Which is good. Which is good. Which is good. Which is good. We went to this school, we ran to Western, we ran to Northern, then you come. Isn't that an achievement? Objective and non-partisan. Honorable Minister, there were a number of points. I want to start with you. Straight from the hearts of open-minded men and women. Money tends to move faster at night.
So when people are not counting, don't take it for granted. Candid and authentic. Because Uganda is not Thailand. That's not correct, and we should stop that kind of mentality. So what I'm saying that's is a trick question. Don't answer. I'm not getting into that. I'm not getting into that. Tell him you speak Luo. I think that's where we are beginning to have a problem. I think what is going to kill the parish model are all the misconceptions on how it's supposed to run. I know that the Prime Minister is listening. Behind the headlines. Charles, let us agree. We liberalized the economy. We are several nations put together. Why don't you appreciate that? What if it fails? I'm happy and to he's answer. a good lawyer because Amin is not in power. The parish development committee is functional. It is there. That there is a parish chief, that the beneficiaries do exist. So we look at expenditure. We don't look at revenue. And that is the challenge we are giving them from Minister of Finance. Your fountain of new knowledge, flowing into the mass body of knowledge. First get the knowledge of Bukedia, how they want to be modernized. Every Wednesday, 10 p.m. on your public broadcaster. You return money to the treasury, which is meant for the people. UBC. Inspiring. UBC, inspiring Uganda. With agriculture being the mainstay of most Ugandans, especially in the rural communities, a road can greatly change the life of a community. Farmers in Bwikomba and Boholo villages in Namutumba district always struggled to get access to seeds, fertilizers and equipment, and particularly to find opportunities to sell their produce. Children were hindered from attending schools and locals from quickly accessing health centers. There were cases of pregnant women who lost their babies because they did not get to the maternity centers in time. The main barrier was the lack of a community access road. WICA has helped us as the community to transport our harvested crops from the garden to the trading center, and this way has helped us to reduce on transport costs by the traders who are taking those harvested crops to their markets. Following the commitment from the sub-county leadership over the inaccessible Bwikomba Boholo Community Road as discussed during the sub-county dialogue meeting and through the intervention of Tawala East Africa, a non-profit organization in partnership with Namutumba District NGO Forum, the commitment was considered in the financial year 2021-2022 budget, and in March 2022, the road was open for use by the community and other road users. This road here, although it was the second priority, is one of those that they have been able to achieve. Actually, we see it being planned for at the same time by the sub-county authorities. At the same time, they were planning for Kikalu, Makwi, Izinga Community Road. Actually, they use the same resources, the 9 million shillings that they had budgeted under that road. I think from their planning, they were able to notice that this money was enough to cover all those roads. And so they used the same amount of money and at the same time worked on that road as they did the Kikalu, Makwi, Izinga Community Road. They also used the same to work on Boholo Bwikomba Community Access Road. These demonstrated how citizens can come together to collectively address their systematic development problems and make government work better for them. This is done through change agents who are identified by the communities to
to facilitate citizen-government collaboration using participatory action research tools to identify